Gambia. You can now receive your monies anywhere you are, from Kartong to Koina, with less hassle. Yes! You can receive monies from your family and friends in UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world with our safe, secure, fast, and convenient service that offers you the largest selection of payout locations in the Gambia. Supersonics Money Transfer. We are currently in 34 African countries and counting, giving you quality money remittance services that are second to none. Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the Supersonics Money Transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics. Panmar Physiotherapy and Rehabilitation Clinic is the first of its kind in the Gambia. We have inpatient service and outpatient services. Panmar admits patients and they have intensive rehabilitations. That means treatment 3 times a day for 5 days, from Mondays to Friday, and on Fridays they go to their families to spend time with them, to have family. Outpatients come on regular appointments, probably 2 or 3 times in a week for treatment. We treat patients with arthritis, with back pain, stroke patients, fractures or after fracture operation, paralysis of all types, and we do treat both young and old patients. Panmar Physiotherapy gives quality physiotherapy treatments to Gambians because we are qualified physios from different parts of the world. Muntata for more million jama wala lenyim pengota coronavirus musasa sotoringalsi anding amala nyimukelati wala nyimu. Savez-vous que les enfants de 12 ans et plus peuvent se faire vacciner contre le coronavirus? Protégez-vous, vos proches et la société en général en vous faisant vacciner. Nous pouvons vous aider, vous et vos enfants, à vous inscrire gratuitement. Contactez Gambia Talents Promotion au 404 593 62 15 ou envoyez un email à info@gambiatalentspromotion.org. Rappelle-toi, le coronavirus est réel. Faites-vous vacciner dès aujourd'hui. Bukan waringe si million sa jupae kungangar ama pikreti coronavirus. Coronavirus kwa kaka sumut kanu manje bajuta nyile, bajuta nine, bajuta nifa, bajuta nine, bajuta steak. Kaka ka sumut kanu manje bukana tuku gore. Badne baj ke bari sumu yene tere gudi ka sumut kati coronavirus. Tate ten menya ji baj pikire yon konem vacciner manje anosan awurna pour mana janga yo bangola tanka fanga fa ka sumut kati COVID-19. Aslam kabonali na studio bako na Gambia Talents TV anal badi malam aisatu ko konka kenyamin wato wati anitene ngoten ka Birr Gambia sambanali na ka iso discuss mi yalon ko wolle be Gambia ko na jang ko aliya mo nyamin aliya je nyamin finally the biggest open secret to mando avec kala dole secret lo bare tumanna te kala dole secret walen finally patio min kata APRCT aning NPP finally ifintitale ka foko had itol paretal ka coalition okay mi alon ko abe jiyad la towards December 4th presidential elections niko APRC walam nung former president mimba nunjang His Excellency Yaya Ejije Jamila Patio mi alon ko sang nyaton ko Fabaka Tombo Jate wala interim leader asita on Saturday ka finally announced ko finally APRC ni NPP bita coalition wala President Adama Barrow la Patio ti nyinkata kulati mi alon ko a lot of people took to social media. Some expressed how happy they are, some express how disappointed and how sad it is. After all, we've seen the TRRC
people coming out testifying with regards to how the 22 years of Jammeh's regime was, and also, people went on exile, people lost their lives along the way, people were tortured and everything, but finally they've come out and said, yes, they're forming a coalition with the NPP, which is the president's party, President Adam. So it's going to be a very interesting session because we'll be opening the lines, whereas we will give the opportunity for you viewers out there to call and also express your opinion, and but it's going to be in a very nice way, in a very calm way, so that we can also communicate. It's more or less, educating one another with regards to the whole issue. But I am not only in the studio today, I am with my colleague as always. Maimuna Jajo is with me in our studios, and I'll just allow her to say one or two words before we commence. Nakam. My fine. Siloneka. Nine like this one. The last one I love, but today is Monday. You should be, Weekend be. What is weekend? Tukut cakar. Food na toga na nga man jigéen la. So mooy loolu. Food na toga na ak taw bu bëri bi. Waa gis nga. Yere sa wowuñ. So Mën ko yere sa wowuñ. good. So yow loo am tey. Di jaajëfal képp nga xam ne rek yaa ngi taal sa télé jàkkaarloo Gambian Talents TV comme ni ko Aïssa waxee rek it's Birr Gambia show from Monday to Thursday lañ ko daal di indee fii bàyyi ko ci Gambian Talents TV si waxtu wi ñu indi leen topic yu interesting yi nga xam ne suñ ko indee rek yéen daal di ngeen di bëgg daal di kontaan so topic bi tey doona loo xam ne it's interesting dëkk bi yëpp a ngi koo coow adduna yëpp a ngi koo coow fu Gambia yeewoo rek nit ñaa ngi koo daal di waxantoo ñeneen ñi wane neen seen mbégte ñeneen ñi wane neen seen naxar ak li nga xam ne mu nekk disappointment with regards to lu xewoon si weekend bi mooy si samedi bi di on the 4th of September 2021 mooy press conference bi nga xam ne waa APRC amoon nañ ko foofu ca Koko Ozen fi ñu demee ba déclaré ñoom fi mu nekk nii dañoo form a coalition with President Adama Barrow parti bi ñu gën ko xamee si NPP si li nga xam ne mooy presidential election bi nga xam ne boobu la ñuy waajal si December 4th 2021 mu spark a lot of debate on social media mu spark a lot of conversation a lot of talking ku nekkaa nga wax with regards to loolu ñeneen ne ñu ne welcome nañ ko ñeneen ñu ne daal welcome wuñ ko doon na loo xam ne ñu bëri express nañ li nga xam ne mu nekk disappointment with regards to loolu soo moo tax tey topic boobu lañ leen indiloon pour ñu daal di ko waxtaane waaye nu ko Aïssa waxee rek du ñun ñaar kese ñooy toog di ko waxtaane line si neen ko ubbi pour yéen tamit koolas yi ak ñi nga xam ne yéen a nekk di seetaan politique Gambie moo leen ñor dem Gambia moo leen ñor gis Gambie dem kanam moo leen ñor ngeen daal di call pour mun a gis ne ngeen joxe seen opinion waaye dañoo jël chance bi pour daal di wax ne rek pour daal di call bul daal di saaga wala waxee kaddu yi nga xam ne kaddu yu ñaaw la ku nekk da nga war a respect opinion yi sa morom te dañu daal di joxe with time si nga xam ne moo nekk koolas because in such cases nit yu bëri dina bëgg a call pour mun a gis te mun na joxe sam contribution si topic buñ leen indil so dañoo gis ne tamit mun ngeen naa limit seen time bi pour mun a gis ñeneen tam mun a dugga si programme bi so li leen amaloon tey rek ñu indi leen waxtaan bu neex bi nga xam ne yéen a ko moom because coow yi bëri noonu wari na woon fi because musoon nañoo waxtaane fi regards to loolu ruumo bi because ñu ko waxee rek lu yëngu lu nekk lu ko yëngale ëppa doole so moo tax ma ne it was the biggest open secret though people were talking about it but then finally they've come out yes ñi dañ ko daan ruumo foo dem rek ñi dañ ko daan wax because ñu bëri buñ study atmosphere bi diggante ñaar yi rek ñu bëri commencé woon di joxe seen speculation daal di wax ne they are likely to form a coalition with regards to presidential election bu nekk di ñëw so ñu ko waxee rek ruumo bi fii la xamoon bi nga xam ne moo nekk bu Essa Faal bi nit ñi commencé woon di ko ngunu ñu defi issue with regards to ñu bëri foog waxoon nañ ne ruumo rek la is yet to be confirmed a few weeks back gis ne moom tamit déclaré na li di candidacy am ak li nga xam ne of recent moom bi APRC bi ak NPP bi nga xam ne moo happen si Saturday bi boobu tamit déclaré nañ ko maanaam is done and dusted so doon na loo xam ne daal Gambien su bëri bugga nañ ko ñeneen ñi daal express nañ seen disappointment so dañoo daal di ubbi line si rek pour wax koola si ñoom tam ñu daal ñu wax ñu ne ñoom kontaan nañ si loolu nga xam ne moo nekk coalition bu nar a am si diggante NPP ak APRC wala kontaan si because ñu bëri dañ daal di wane APRC doon na ay ñawte fi nga xam ne amoon na fi for the past 22 years under si
former president bi Yahya Jammeh bi nga xam ne moo jiite woon APRC bi waaye di remind ñi di wax ñi rek APRC bi is a legally registered political party si biir Gambia bi fii waaw am nañ the constitutional right pour them form a coalition with any other political party so foog ma ne coow bu bëri bi yëpp loolu la because ñu bari daal di wax ne they were expecting maybe mu nekk si diggante APRC ak beneen parti waaye nekkul APRC ak NPP because ñu bari fiyee nañ ne maybe coalition bi su demee ba am nga maybe coalition soo amee dafa am ay yeneen sarta yi nga xam ne yéeni neen di ngeen ci si agree te a lot of agreement bi ñu bari wax nañ MOU bi ñu bari mu ngi go viral on social media waaye APRC officially confirm nañ ne that one is fake the fake agreement yooyu la ñuy nekk di share si Facebook bi but ñu xooloon ñoom tamit pour ñoom tam ñu mun a génnee the real one bi pour mun a gis ne ñii tam mun nañoo xam lan ak lan leen agree because coalition doona ko teg noonu wetaan am leen terms and conditions yi nga xam ne yooyu ngeen am foofu so ñu bari feyande ne maybe terms and conditions dina bokk si mooy former président bi Yahya Jammeh mu daal di ñibbi si safe and sound si biir Gambia fi ak tamit with regards to TRRC because APRC bi ak TRRC bi gis nañ a lot of controversy ak yeneen yi nga xam ne happen nañ fi within TRRC buñ doon def seen mandate bi fii si dëkk bi. So are you surprised at all this is coming from on the side of NPP instead of another political party? But now when I'm surprised, I'm surprised because in the past years bu election bi happen on fii gis nañ diggante kooku di by that time fekk NPP li fi nangutoon ñëwaagutoon yàggut buñ ko lancé so gis nañ diggante APRC ak si diggante coalition bi in general sax nu meloon but now wax ne surprise na ma surprise ma in the form of surprise ma because gis nañ time boobu affaire si nu mu daan demee with regard diggante APRC ak NPP because there was a time debate bi sparkoon na fi coow bi bëri woon na fi bu gaay gisoon interim leader bi kooku di Tombong Jatta ak président Adama Barrow I think dafa am fu mu doon dem gaay tasee ba nuyu wante ba mu joxe ko people like joxe na ko an envelope so ñu bëri weer like ne it's normal pour mu tase ak moom ñu mun a exchange li nga xam ne moo nekk greetings waaye tamit in the sense ne surprise na ma mooy with allegations yi nga xam ne jox nañ ko APRC dañoo wax ne allegedly ak allegations yi nga xam ne tuuma nañ ko jox nañ ko li nga xam ne moo nekk parti maybe parti APRC bi but individual bi nga xam ne moom ci turi APRC bi la nekkoon xam nga nu suñ waxee Yahya Jammeh tuddee ne li nga xam ne moo nekk APRC so with regards to tuuma yi nga xam ne yooyu leen tegaloon fii with regards to ñi daal di disappear ñeneen ñi ñàkk nañ seen bakkan ñeneen ñi daal di leen tëj jaay ak yeneen ñaawte fi nga xam ne happen noonu na fi I hope yooyu war nañ ko put into consideration. Well, my own understanding of APRC and the NPP forming coalition, it's because President Adama Barrow feels like that he's threatened by other political parties to an extent. Probably the atmosphere, the political atmosphere as of now in the Gambia, it's not certain that if I win the elections come December 4th and then you declare December 5th. But now the point is, ndax Gambian si léegi mun nañoo trust President Adama Barrow. Why? Because boom done campaign wax na ne Jammeh would brought to justice. We Fate Hejufi. Yeah. And I think we have to remind ourselves some of these things. One na Jammeh will be brought to justice, and Jammeh's victims will have the justice that they needed. Now we are seeing a sort of like this coming from the side of a president who once campaigned for Jammeh to be brought justice, Jammeh to face the consequences, whether it's going to be prosecution or everything. And also, ñu ngi gis tamit ne Barrow wants so much to be re-elected in December 4th. To an extent, he can do anything to win this elections. You know, and we have seen him being so much confident. Anytime Barrow mu jóg mu wax léegi, danga gis that the guy is confident, you know. And lolu spark na a whole lot of debate. And li tax na be Gambian see now
they don't even trust President Adam. Not everyone, but some of them do not even trust President Barrow again. We have seen since the announcement of the coalition. Yes, we have seen people took to the social media to express their disappointment. This shows that some of Gambians who voted for President Adama Barrow when he was a coalition leader or a president are the same person that took to social media and expressing their disappointment because they feel like they're not being well respected. So léegi li tax na be nit yi ñu ngi wax man nak I am worried the outcome of these elections because probably this might be one of the key things mi nekk mu lose elections. Yes, doon na loo xam ne war nañ see bàyyi suñu xel bu baax a baax comme niñ ko waxee rek in politics there is no permanent friend ak tamit there is no permanent enemy ku nekk rek sa interest rek ngay daal di topp so waaye foog ne both parties ñoom ñaar yëpp ku nekk dafa nekk di toppa interest am because soo seetloo every individual in the political arena yaa ngi topp sa interest but with regards to the president fii daal ga interest rek moo fi nekka kale bugga naa win election bi because soo seetloo APRC bi they still have am nañ crowd bu bëri bu nekk di toppa gaay waaye danga understand tamit bukan waringe si million sa jupae kungangar pikreti coronavirus kwa kaka sumut kanu manje bajuta nyil bajuta nine bajuta nifa bajuta nine bajuta stek kaka ko sumut kanu manje bukana tuku gore badne baj ke bare sumu yene tere gudi ko sumut kati coronavirus tate ten tembenya ji baj pikire yon ko nem vacciner manje annonce na warna pour mana janga yo bangol na tanka fanga fa ko sumut kati covid-19 guluje yimbe ka hore leydi woni ko ƴetti ndu pikiri coronavirus non ko gonga anda ɓale anda dane anda paykun anda mawɗo wari africains ɓe boyi ka hore leydi sabu non ala lekki kono kibaruji weldi ɗi woni ndu heeɓi haray pikiro assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu komin aliyalo ñamin dolu ka fanyela ko Sheikh Yakuba Khalifa Haidar mbesiring Atlanta jang na kobe nga fana diyambe ko ñamin vaccination ñinte nga tale alhamdulillah nakafunyo jama beje me alon ko alimamo le mu fanan be atale oto kammala ni ite ya taylaftira mantole ila umma kayrola tumando bata itandila ko ntele bi ngata de mankole ya kushoto je oto nyimu wasiyoti momo yedan kene ala la drong ya ta katun ala ko idha azamu fatawakkal ala Allah ko ku ba kale tu ko ala la drong nyinu sababu le tudo menka mo jara bari ngabula sababu no ma drong tumando ala ma ko yoro kan ala be ma ko yelale comme niñ ko daan wax rek before ñuy am dog boobu mo wax na fi with regards to li nga xam ne moo nekk interest with regards to si politique because la xam ne ku nekk yow lu la yóbbu kanam rek yow loolu nga bàyyi xel yeah we have a call yeah hello call no problem it's already man nga ñu ko man okay coming to okay lamen bi na programo min di walam ko na jela ko APRC final finita ko alliance for manan ani NPP tawo de nyaati because plan number aya jambe body because ya wala tinna aya jambe body font so sai ni ko ya jambe ko kuon kere ide o boni ya jambe lo pati ikana muri ko ta ala moro mo Gambia no respect bilai nimbala fa wa man
o mano ni mol nyanta trala ya bondi because Gambia fo kata nyame abala fa war sala man adam baro ñom president on tenan na majama you know inte ba ko franka kam fala fo you know nini a Gambianol disrespect le man mol fata mol bata a jambal fo ite kana wo to la no kan because ite lafta winele Gambianol tora suma way mol men fata e men rawal ha adam baro anala nyumol ibe Gambia tinyala le man billahi abala fa war nte kay nka ko ko minyana ala inte wulu ay nke Gambia no because Gambia ko ne mira fo waro do be ka understand mul kama nyame Gambia ibga kalon folo domoro daru kuyare boro man sudo yemol foje be borreñi adam baro no may be tarawin e be batari yese sho ko domoro fo e maso Gambia no ti mira ba anyway wala mun nak mo dala bara Thank you very much. Thank you very much for that call. ñu ko jaajëfal bu baax si contribution ami joxe na fi something reasonable lii moo nekk show bi pour ku nekk call nga daal di joxe sa opinion in a very nice manner and a respectful manner kon ñuy wax gars yi rek ñu daal di call pour mun a gis na ñoom tamit mun nañoo bokk si programme bi because waa diaspora bi ñoom tam matter a lot with regards to Gambia bi because fii most of the difficulties nga xam ne ñi nekk di wax yu nekk di fees ñoom ñooy si dee ñooñu si dee jàppale kon ñoom tamit mun nañoo call waa America waa Germany waa Finland waa Sweden na ngay call pour mun a gis ne ñoom tamit mun nañoo bokk si programme bi waa Gambia tamit mun nañoo call ñoom tamit daal di bokk si programme bi kon going back to the topic luñ doon discuss comme ni ma ko daal di waxee rek lii doon na loo xam ne ku nekk interest am la toppa ku nekk mu ngi toppa am ne moo ko njëriñ ëllëg ak si biir because soo gisee kooku di NPP bi ñoom fu mu nekk ne ñoom daal di min agenda mooy ñu daal di win elections bi ñoom loolu moo nekk seen agenda bi ñi nga xam ne moo nekk waa APRC bi ñoom tam am nañ some of the agenda si nga xam ne ñoom tam am nañ ko mun na si bokk si li nga xam ne it's obvious ñëpp a ko xam ñoom tamit bëgg nañ kooku nga xam ne mooy nekk former président bi mu daal di ñibbisi bi fii ci biir Gambia bi fii ak tamit si li nga xam ne moo nekk TRRC bi because gis nañ spark na a lot of debate with regards to APRC ak diggante TRRC bi coow bi bëri woon na fii ni ngeen de yéen a ngi cool ñu ngi fine sant yàlla tur bi neex ba foo ñu ko maa ngi collègue itali waatoor wi maa ngi tudd Mohamed doo ñu bala nga yokk sa baat bi tuuti waaw ok nuyu naa leen man fay nañ la seen hijab bi rafet na trop thank you waaw comme man tuuti laa bëgg a wax daal tuuti rek go ahead waaw kon nit yi nañu naka bàyyi di seen wax yu nga xamante ni like amul njëriñ yaa ngi understand waaw man lu ma gis kon moo nekk real Gambia ku nga xamante ne dafa pare pour jàppale bare waaye kon like ñoom Halifa Sallah ak yeneen ñu yëpp ñu fii leen yaa ngi understand because su fekkee yëpp dañ taxaw pour allo waaw su fekkee kon ñi ci dem taxaw pour fight kii Yaya Jammeh mu génn pour ñu jàppale Gambia waaw kon ku fa toog kooku ga borom xam-xam yi dañ war a ñëw gaa jon ko gaa dimbale ko gaa jàppale ko gaa diggee dëkkat waaw kon man ama kon so lay lu ma bëgg a wax bariwul daal jërëjëf thank you jërëjëf Mohamed for that call ñu ko jaajëfal bu baax di wax ne rek keep den comment comme ñu ko waxee soo bi ñoom ñoo ko moom ñoom ñoo moom soo bi soo mun nañoo ko rek pour mun a joxe seen contribution comme ni ma ko doon waxee rek
wax bi daal dem na ko ñëw nag ku nekk sa personal interest nga nekk di toppa waxoon naa ko fii with regards to diggante APRC ak li nga xam ne moo nekk si TRRC bi di fi bëgg a doon def seen liggéey bi te xam naa ne dina bokk si gars seen recommendation wala si li nga xam ne loolu la gars di agree si coalition bi pour maybe TRRC bi ñu daal di ko gisee comme gars nañ ko waxee rek ñu gisee loolu di jaane after investing a lot of millions on the TRRC waaw gis nañ victims yi ñoo xam ne those were victims of the past regime came out and said lii ak lii moo happen te forcé wuñ kenn mu dem toog TRRC bi joxuñ kenn lam forcé wuñ kenn waxuñ ne traité nuñ kenn so to me I think those people were there to just explain their ideas. You know, whatever happens, we don't know because yalla ham whatever happens. But danga gis ne tamit you don't see the TRRC as a witch hunt because yes, it is centered on Jambe and then his past regime and everything. But danga gis ne ñu fa ñëw toog tamit ñooñu they had the rights to come sit there and say li akli moo happen. But if you want to take the TRRC as a legal institution, you think that it's just for a witch hunt? That is how they say it. ñoom noonu lañ ko gisee comme it's a witch hunt pour seen parti bi ak kooku de former président du ko fi nekkoon ñoom daal noonu leen ko see wax bi dem na ko ñëw ñoom noonu leen ko gisee so with regards to mooy coalition bi bu nara happen si diggante NPP ak li nga xam ne moo nekk APRC gis nañ fi yàqu-yàqu yi nga xam ne amoon na fi si diggante coalition bu amoon in 2016 yes boobu demoon na si almost is it 6 to 7 parties yoo xam ne ñëwoon nañ together amoon nañ agreement si nga xam ne moo nekk 3 years bi nga xam ne moo spark 3 years jot na bi nga xam ne ñu bëri amoon nañ si ay jafe-jafe ak si demonstration bi nga xam ne ñu ko doon am na ñoo xam ne the journalist asked the interim leader like whether they trust President Barrow and then he said he's a man of his words. They trust him, you know. And one of the key most important thing is imagine a government which was here and then Gambians went to the polls to, you know, defeat a dictator. Nabuga asinyo si government. You share all ministerial positions or levels with those people. How will Gambia see President Adama Barrow? Or how will some of the Gambians see President Adama Barrow? You want to make a question with my mom. So with regards to ministerial position, you're going to guide them to answer. This is not a coalition will happen. That's what I am saying. See beginning because the guy among ministerial when position. Journalists asked the Honorable Fabakar Tombonjata, he said President Adama Barrow is a man of his words and they believed in him. Fata heju fi waaw Fata heju fi loolu moom gis nañ lu fi happen coalition bi almost naa ma ne bu gaay wi ne election bi rek boobu lay few of them boobu la gaay am ministerial position ñeneen dem na bi si kanam ñeneen ni moom moo leen daaxa ñeneen ni foog ma ne am na ñu daal di noppaleku daal foofu daal ñu fa jël position bi xanaa kooku di Halifa Sallah but ñeneen ñu ne si ñëpp génne na leen foofu si lu gaay doon liggéey ak tamit si agreement si diggante 3 years bi because according to ñoom lu ñu wax mooy coalition bi su wiine mooy elections bi 3 years bi su jotee dañoo delluwaati dem sànni wati karta gis ne ne moom moo ñëwati wax ne constitution moo ko may doole pour mu rule Gambia for the next 5 years mu indi woon fi jafe-jafe yu bëri ba ñeneen ni jot nañ si arrest ñeneen ni ba daal di yóbbu leen court daal di leen tëj so doon na loo xam ne war nañ see bàyyi seen xel bu baax a baax a baax a baax with regards to lu fi happen on démba doon na loo xam ne war nañ see jàngee a lot topp sa interest bu mu tax ba nga dugal doomi réew mi si jafe-jafe yi nga xam ne kenn xamut fan la gaay liggéey because Gambia ñoo xam ne lu ñoo joytu because ñu bëri ñoom foog ne they have to believe ne current president bi amut all it takes pour mun a gis ne mun na mu yóbbu Gambia fu ñu ñuy soxla because ñu bëri wax ne they are disappointed with regards to si nga xam ne nu la nekk di rouler country because gis na ne ñi ñaa ngay coow with regards to security bi affaire ndund bi seer na internet bi mu ne la may ma ñëw yoon ñu ne la may ma ñëw trafic baa ngi ni at this moment soo naree génn dem si tali bi sax pour mun a dem fii ba challenging auto beneen place mun na laa jël yeneen hours bala nga mun a eggat yow destination so doon na loo xam ne foog naa ne Gambia bi war nañoo weesu lii ñun ñëpp come together as one people pour mun a gis ne Gambia bi mun naa dem kanam because Gambia bi su baaxee ñun la baaxal su bonee ñun la bonal so toppa sa personal interest with regards to yow li tax yow nga dem kanam kese foog ma ne mun naa tax ba yow nga mun a yaaxa sa réew I think we have a call on the line. Yeah.
Yes, Malla Ahmad by force. Amadou by force. Okay. Where Where are you calling us from? I'm calling from Paris, France. Paris, France. Ça va? maa ngi làkk français di Amadou. Yes. Ça va? Oui. Oui, so what are you on program or is I'm watching from or is it dengan pare ko nekk di live rek. Déedéet pare ñu ci programme bi lañ nekk. ñu ngi live. And then everyone is hearing you. So what's your contribution for today's program? You know, I just wanted to contribute about APRC and NPP coalition. Yeah. You see, all those people supporting SFL, all those people supporting SFL has no moral obligation to criticize Barrow having coalition with MPP. It's not. SFL killed the TRRC, and Barrow is ready to bury it. So this is the hard fact. So coalition with APRC, this is very good because APRC is going natural death. So Lee Warutaneka is something that we have to, you know, the intelligent APRC supporters know that they are killing APRC. So why do Muna support SFL? Ngane denga condemn APRC MPP coalition. It does not make sense. Because at the end of the day, we will be there to push the findings of the commission to implement or force Barrow to implement it. So who is going to do that? Who is going to do that for us if Isabel is running for a presidency? So who is going to put pressure on the government? Because they should remain independent until after the implementation of the TRRC. Then fine, but you cannot be a politician and put pressure on the government. No. So from Nekani, I see nobody in fact should start blaming APRC or Barrow on this TRRC issue. So this is why. So Gambia, we should avoid political opportunity. So Isafal used this TRRC to become a president candidate. So Foflan wara address first before we address about Barrow. So Isafal monje kanyu betrayed. So legi Barrow parena pour complete betrayal. So this is my contribution. Non la ko jise. Okay. So Amanda, before we take leave of you, you belong to one of the opposition parties in the Gambia. Are you guys in any way, thinking of forming a coalition with other oppositions? We believe in ourselves. Whoever want to join us, you can come. GMC, we believe in ourselves. We are not even in talk with anybody. In anybody about coalition. If you want to join GMC, you come and join us. Okay. Okay. Thank you very much, Amma, for that. Thank you, Aissatou Colley. Jarjan Jeff. Thank you. Gom sa bopa. Wow, ñoom dañ gom seen bopp. Wow. Amazing. So leen wax ne rek yet still biir Gambia show la ñu ko jaajëfal bu baax si contribution am bi because di seede moom tam doon na ko xam ne nit ku outspoken na su ñëwee si li nga xam ne moo nekk si wàllum politique bi ak loolu di GMC party GMC bi yeah. Amazing. I think we have another call on there. Yeah, hello. Assalamualaikum. Waalaikum salam. Jërëjëf na ngeen def. Fine. Ibrahim la Sweden. Ibrahim. Only daf they call every time. Yeah. Ibrahim, can you make us a contribution towards the show? Ana sem so bi ka dafa interesting bi ka dafa ubbi gémmiñ ñi ñëpp a ngi ubbe ko xam nga throughout the world la sax mboolem ku xam history Gambia from 2016 up to date. Yeah. Waaw dafa ruslu man do wagane time su nit ñi waye ne jana commission bi ñëw na tara hewu TRRC mona ma ci bo man la ankay
am naa hope si Iskafa liggéey bu moo def ne liggéey bi set na waaye lose naa hope bu ma gisee coalition between NPP and APRC. Non ñu war a implement ñun suñu defi bi ñu ne dañ waxa suñu président bi pare ba sign memorandum of understanding something like that. So te ñu war a aate si diggante victime yi so am nga leen la APRC Gambia ni we should understand one thing APRC am nga Gambia parti bi Gambia la register am nañu right ñu bokk ci political party bu la neex am nañu jóge APRC ñu ngi UDP te ñu ngi leen welcome ak yeneen parti tamit so just the problem is parti bi si boppam coalition bi ak NPP foofu la defo bi nekk waaye comme like ni ñuy jógee APRC dem UDP ak yeneen parti NCP bi name them so am nga loolu dara nekku fa because they are Gambians they have the right seen constitutional right la pour ñu belong to any political party no one can doubt that waaye xamante da ngeen bàyyi xel 2016 li tànnaloon Yaya Jammeh bu election bi doon ñëw the same thing like nekk di gis muy okko si Adama Barrow right now comme la am nga 2016 Mama Kane dafa tawal boppam ñun meroon nañ because time boobu ñu ngi ci coalition bi def nañ ci lu ne pour coalition bi to come into power but da nga gis ne GDC guys seen génn bi man sa from the beginning meroon na waaye after si am na ki ma ko analyse salon before mu ne ma lii mun naa nekk jàmm xëy na ñii sa si carte bi si jëme la ko gars yi di jël crib kar after ma ñëw gis election bi mu demee noonu so moo tax this time round after ma calm down bu ma gisee lii dos bi nii ba mu wàcca because lii leen la APRC yu bari yaa ngi APRC mel ne comme APRC bi ngeen xamoon démba soo ko oyoon tey APRC du la uyoo wax leen ma lu tax because parti bi fu mu nekk nii depuis 2016 up to date seen members yu bari ñoo resign from APRC dem join yeneen political party bari na you name them still now sax nit ñaa ngi génn sax te lii li moo cause mooy ñu ngi gën a amee opposition yi doole so man li ma gis daal the rest of the political parties suñ bëggee salvage Gambia man li ma gis mooy let us all come together we put our weight together then ñu génne government bi su kii génne ba pare then after ñëw ku nekk demal sa boppa su la neexee so just ñu save suñ Gambia bu dee ñoom am nañ di Gambia at heart so am nga rek dañ nañ join together ñu génne parti bi nu mu gën a yombee muy NPP ak APRC bi moo nekk seen last election bi su gaay NPP daanoo rek APRC is dead there will be nothing like APRC am nga dañu xumoon 2016 after 2016 so ñu ñëw tekki la tuuti sa nooki tuuti sa waaye this time now they are going for final burial so man loolu moo nekk si suma gis-gis because NPP dafa daana def di APRC seen nit ñoomi nen jaxasoo dafa ñëw nekk seen diggante so parti bi du mënaatee dem so parti bi dafa dee nanka aha nit ñi ñoo nekk di génn si APRC so dañ leen bàyyi ñu deyal seen boppa so ñu continue ak NPP dee benn yoon Barrow gëm na ne moom mun naa win election bi waaye muy ut doole soo gomee sa boppa kay ne Gambian si yaa ngi sa gannaaw Barrow ak Gambian si rek election bi dem jaadu ak yoon Barrow ba léegi boo sax fukki parti sax tegu si kaw NPP sax still now man maa ngi gis daanu NPP man I'm not seeing NPP winning this election. Thank you very much. So su la neexee mun ngaa jël suma nomba bi su after election ngeen ñu wax ma wax leen nakam noonu la li ma leen waxoon. dinañ wax nañ leen dem yàlla ne la wut. Thank you Ibrahima. yàlla ne la wut thank you very much yéen tamit naa ngi def lu baax seen programme bi dama ko dee overfollow Thank you Ibrahima. Yeah, thank you very much Bye bye. Alright then Marin Jiberal hanim bi rek alni Gambian talent biya ko bi aliya ji nyame aliya moy nyamin alla bir Gambia shule mi yalon ko kanaja wato wati nka typical discourse na nata Gambia karura surtout politico wala sports a health issue lemba fengo fe mi yalon ka be Gambia la interest la kamantol ka sijanko kacha bari na jele ko nyin sibiti min tambita APRC patio mi yalon ko former president Yaya Jammeh patiyolem no afindita nan ila interim leader min kata Fabakary Tombong Jatteh finally findita nan ne ka foko itolde memorandum of understanding in signed with NPP walling a National People's Party of President Adama Barrow Puriyata into coalition bari nalo ne ko election no sita le andum fana
election o keta kuleti miyalon ko Gambian or the Malisa choose no mimbe kede the president. We cannot force people to vote for is Adama Barrow also. What we can do is just to educate them and also let them know the people they're giving the people that they're giving their post to. I think it's important. Let them read their political manifestos and their policies. agendas, their policies, so that they will also know if that person is actually, or if those people are fit for the position of a presidency. Yes, hello caller. Ya lumbara. Inimbara. Todi mali we kumandiro ke kamitol. Demba makumandiro Italy. Okay. Okay, Demba. Be termina suto ka contribute na national bari Nigeria ko finally the biggest secret need, the biggest open secret finally afinditale bari na ko coalition between APRC and NPP sign ya abambandile ko ha to nyalen ay tolbita coalition wala alliance. Nde min soro kafo alma ala jisma boy nanyin carte fayo kan alma la tanka fitinola. Amin. Hello. Ngonte min soro kafo alma la tanka fitinola. Alma ala ma koy nyin carte fayo fo alma ala sa jisma bonjeto. Amin. Kantu Gambia mawara mansia. Ninyo sabo mimbe ba kerin teng MPP o fenke jana o parti karin jana o almala endema ndo fonnin kewol fana ndol mo kumandiro fana almala endema ngake molti miyalo ko mba understanding sotola momo ikira fonnin kewti o ikira gambe di unti o ikira gambe bandala o alo mari fo alma alsan so hakil kendo la miyalo ko ninga kumandiro ke nsa more confusion minna fo nga dua nga sabaro nin dua ke fo nyin karte fayo minkina alma alaya ntan minda kono Cairo la because ni tamanta Gambia iwrul alba Gambia la idiwul ba Gambia ibarun bijele so nte min sur ka fo la nyin dua la alma la so Cairo la anin te ben kamera fo alma ala sama ko ay gisma bon nanyin carte fayo minkana a wuro siara adia mo siara ba almale mako e kila hormo kamala nde wala sota ka fala baraka bake o baraka bake. Thank you very much. Thank you very much. Mom tan wax na lu am solo. Yes, because one of the key most important question we nek de la ci mo nek what conditions led to this coalition or alliance, because we need to know what are the conditions. We need to know memorandum of understanding because it is important for Gambians to know what they agree on. Yeah, hello caller. Will you mind to reduce the volume of your TV or you mute it so that we can hear one another? Okay. How's the volume now? Good. Yes, it's better now. What's your name and where are you calling us from? My name is Salif Sonko, calling from Itari North, Italy. Benicia region. Okay. Amazing. Salif, what is your contribution for today's show? Today's show is a big disgrace for a giant party to join to a party that is registering just less than 2 years. So you are a giant and competent before. So now you say that you are going to join that party, and it's not good for the ruling party right now because of that party. They have a lot of things that they do to the Gambia, and people are criticizing those things. You want to win the heart of those people, then you want to make a coalition with those guys. You have to look at it before doing it. You have to think. So before, because that can bring his fall down, the trust that people have on him. Because during he came on power, he said his biggest enemy is TRRC. Now your biggest enemy, how can you tell someone is your enemy at the same time you want to make a coalition with that guy? So it's very sad now. Yeah. Obviously.
Hello. Are you getting me? Yes, we're getting you loud. Yeah. So for that one, I'm not in for, because it's not a good thing that we Gambians, we have to look it properly, you know. Yeah. Because our Gambia, we are singing right now, we are over singing. So those who are staying there, they feel it more than those who are outside, because whatever going on, they are the ones who are there. So they have to look it properly, you know, because that cannot be possible. You say that your enemy, now you are bring your enemy to be your friends. So people have to think much about it, you know. Okay. Thank you. It's not, yeah. Thank you. I will call everybody to come and join Gambian Congress Party. He's my boss. I work under him. I know him. So, yeah, if you give him the country, yeah, it will be very easy. What APRC, NPP, no, that one is not working well. All right, thank you very much. Thank you. All right. Yeah. See, I think this, like he mentioned, this can be one of the worst mistakes President Barrow could ever make. You know, so because nga said Bodon campaign lower compared to now doesn't make any sense to me. Waxet la rek ba bi dal dem na ko ñew waxet la ñun ñep nekkon nañ fi in 2016 yeg neen lu fi xew. Yeah, we have seen how the 2016 elections went and everything. You know, we have seen how eventually Jambe rejected the result and everything. So yeah, hello call. I think we still have a call. We're still getting calls coming in. Yes, hello. Yes, hello. How you all doing? We're fine, thank you. And you, sir? Fine, I'm fine, thank you. What's Thank your you name? for asking. Okay. Great. So, what's your contribution on our today's program? Yes. All right. So apparently the discussion is. Oh, okay. Buba, United States. Okay. Buba. United States. United States, yes. Okay. Okay. Yeah. So apparently it's about NPP forming a coalition with APRC. Yeah. Well, are we surprised? No, we are not surprised. Yeah, but we have a few set of people we really have to blame for all this predicament we found ourselves in. And I would say that is the UDP. You know what I'm saying? Yeah, this is the UDP. They call this entire chaos. Politician, like just like the old saying goes, there is no permanent enemy. Right. What you have is permanent interest in politics. Mm-hmm. Yeah, but at this point, I think the Gambians themselves have to sit back and rethink the situation, because if NPP has joined, if APRC have joined NPP now as it has been announced, for me, I'm not thinking of the election itself. I'm thinking of the election aftermath. Yeah. You know what I mean? Mm-hmm. So the fear here is, if election goes, NPP APRC coalition wins the election, and Barrow stays in power. Now we all know Barrow's state of mind. Barrow is not a man, you know, he can boldly take decisions on his own and be like, you know what, I'm in charge. I will do things as I deem fit. Barrow is not that kind of a person. So technically, Yahya Jammeh is still gonna be the president again, the de facto president, if you want to put it that way. So don't be surprised Barrow wins the election, and then the killings and the disappearings that were happening comes back again, because they're gonna use Yahya Jammeh's playbook, because Yahya Jammeh is now in the picture. So we will be foolish to sit back and think Barrow forming a coalition with APRC. APRC is not gonna fight for Yahya Jammeh's interest. Yahya Jammeh's interest is gonna be, I want to come back to Gambia, sit in Kanilai and dictate how the country is governed. And this is exactly how it is gonna be, because at this point, it's not NPP government anymore, it's NPP APRC, so they have a 50-50 power sharing.
You know what I'm saying? Yeah. God forbid the Ministry of Interior happens to fall on the APRC. We have the director of NIA be on the APRC. You know what I'm saying? All these key factors, they will allow the government to start the tactical disappearances and the killings on the ground. It's going to come back. We cannot avoid it. It is going to come back because Barrow cannot control it. Right now, Barrow alone is in the state house. He cannot even control the massive corruption in the country. People are being killed left, right, and center. Thieves are doing as they deem fit in the country. Now, imagine Barrow now combined with APRC. They are going to dictate the show. They are going to be the ones calling all the shots because you know one Barrow more. You know what? You're tuning and you neck and if you 20 plus years, they can just let us lead. You're the neck president direct. They'll you to the president direct, and we just do our thing. That's how it's gonna be. But let us blame UDP. If Gambia falls into that predicament, UDP is to be blamed. So now people have their votes, but I think Gambians also, apart from blaming UDP, now I'm gonna shift the blame to the Gambians themselves. Okay, I might be taking too much of time. Give me a couple of minutes and I'll round up. You have to. Right? You can go ahead. Thank you. So these people that just annoy me because now we know UDP, what UDP is about. If UDP should win today, UDP is gonna retaliate. Lulu is very obvious. It is very, very clear. It is written all over. UDP has been threatening violence, hellfire, left, right, and center, back and forth. We're gonna judge you based on what we are seeing. You log into social media these days, they threaten we're gonna kidnap this guy, so that's what UDP is all about, from my point of view. When it comes to Barrow is clueless. So now these two camps, Pullman can don't see waja. So and I'm pretty sure Gambians know this as a fact. But our problem is we do not vote based on who is going to be able to take this country to the next step. No. Gambia bi fu nek ni lu mo xalat moy kan la sé topam bu joma njegi saku malo. Understand nga suma strare ma dem wayan ben ñaari yon understand nga I get my fish money for the day and that's it. But there are credible politicians in the country. So as a disclaimer, I'm apolitical. But I do not see any formidable force or any politician in the country kinga hamne Munna move Gambia way better than what Halifa Sallah could already do. You know what I'm saying? I don't support Halifa Sallah. But I've been keenly following this guy from day one. He's been consistent all along. This is the one person I can point and be like, you know what, Key, he's all about Gambia, as far as I can see. NPP definitely said nonsense. UDP do their nonsense. The country is in chaos. Halifa Mode can step up to the plate and fix the country back to normal again. So this guy has done this over and over again. Why can't we just change our thinking and forget about the politics of Tega Sabar and Leka Benachin and vote for UDP and NPP? It don't make no sense. Halifa Sallah is not up for that. It's all about policies and what he can do for the country. Let us try this guy for once. Why feel you're talking of Halifa Sallah de Yanam ye? You talk Nandes and Halifa Sallah will have been the best person for the country. No, you all know it now. So you all vote wisely. So Gambia is making a grievous mistake at this point. If they mistakenly do so and vote for either Barrow or UDP, we are doomed. And lastly, my last point, I'm going to point it to this new political candidate, Safa. I am highly disappointed. Hello, can you hear me? Yes. Loud and clear. Yes. I am highly disappointed because so gise Barrow sax tay mu gëna am fit pour jema woné né sax you know what man dina dem ak APRC te ken mënu ci dara SAFAL ak UDP ñoko may fit bi because su fekkene SAFAL ñew declare himself as a candidate, you know, the TRRC wasn't politicized as we see it right now. Ni kon Barrow sax su fekkene dafa coalition ak APRC sax dafa nekk is like yaangi té di nelaw. But it's like one eye open, one eye closed because there's a formidable force behind me. You should get an alliance and UDP and APRC rather. There are still chances are still there. APRC will not sit comfortably because we will still go after Yaya Jam. We're still going to go after the perpetrators of all these wrongdoings in the country. But from there, the low is down the drain. Because from there, Paul being a politician, the Barrow the green light to go ahead and do whatever the hell he wants to do in the country. Excuse my French.
So Essa Fall mom tamit dafa ñu disappoint torop because this is disgraceful. Essa Fall su nekkoon a political candidate fu mu nekk nii and the TRRC report is out. We have strong, even Subaru winners with APRC, we can still go after them. We can use the courts and use the international community and do whatever necessary. Why from nekani APRC is talking point? What is it? Hey, Essa Fall politician la, Essa Fall njëkkate moom ñoo place yaayam sax dafa ñëwoon yaayam. So how can you prosecute somebody you also are for the same position? They are all birds in the same feathers. I'm gonna box all of them and put them in the same panye. That's what I would do. Yeah, but the aftermath of the election, talk Lengen Satan, then you guys will start seeing people being disappeared. Kepo kufa talk mu oppose Baro. Dinañ la nopilo. Journalist bu fu jog mu ne Baro mo def ni dinañ la dem arrest dem tek la ben place. And it's gonna happen. This is my number. My name is Boubacar Diallo. You can save this number. Okay. When those things starts happening again, I'm sure Mandinalen call and I will remind you what I said today. Mark my words, it's gonna come. Wow, Thank you. The aftermath. We don't want to hear that. I'm so watch as if it's fake moto with that glass in la handful. I'm the way pay them. Hanim bire mari jibera min bebe jibeka anin gamen talent sabe jolo ko kuman aliamo na kumandir lalia fo nyami. A lot of them pointed out Borough and NPP declaration is a disaster or it's a disappointment, and they're expressing how they feel about it. Yeah. Without people, others are surprised, others are disappointed, I am not surprised. Others are happy. I am not surprised. Yes, we were also reading some of the posts that we shot during when the announcement was made, and we have seen a couple of outspoken Gambians coming out and say how they how disappointed and they are. Others also celebrated the announcement also. So it's pretty much interesting how the political arena of this country is going. Yes, something very interesting. So we still have comments from ñu nekk di bàyyi xel si YouTube bi kooku di Alaji Dabo mu ne hello Jaaju. Hello. Ça va? Where do you know how? Tey français la nekk di laaka. Kooku di Ousmane Diallo mu ne good afternoon Gambian Talents TV. Kooku Mr. Good Bojang mu ne hello my beautiful sisters. My opinion on this is that our president is doing everything to stay back on power. Politics is something else, really. Kooku di Ousmane Diallo mu ne may mu ne you are speaking French. Wow. Yeah, I'm speaking French. That's the only thing that she can speak. Ça va? Hello. Kuguni Babukar Diallo mune many people. They jealous aliens between APRC and NPP. Ousmane Diallo mune hey Gambia Adama Barrow want to finish the Gambia people now because we all know NPP and APRC. All the Gambia know this two party not like the Gambia, dual part, Babakar Diallo mune Gambian Talents TV are not fair to Adama Barrow. Really? But we've always been fair to Adama Barrow. Koko di Mohammed Drame mune Gambia is in trouble. APRC plus NPP is equals to failure. And as for UDP, forget it is sad. So we tell them to continue sending their text messages pour mun a gis nañu mun nañ ko read fii right in front of them. Kon ñu jaajëfal ñëpp ñi nga xam ne tam jël leen seen time pour mun a gis ne ñoom tamit mun nañu daal di contribute si programme bi. So ma dellu different back to Aïssa moom tam mu daal di receive calls, but we still have calls coming. The programme bi calls yi ñoo ko moom. Please call back. I think I rejected that call. Yeah, okay. So we apologize for that. Comme nu ko gaay waxee rek. Call bu Connie talked about something very important. The aftermath of the elections. Probably if President Adama Barrow and APRC happens to win the December 4th elections, the aftermath will be we can see the same thing repeating itself again. Monica, people disappearing, people been, imprisoned. And all the stuff. Yeah. Hello, caller. Yeah, hello, Paul. Oh, no, yeah, Marek. Man la Abubakar Diallo, maa ngi collé Mila.
Abubakar, thank you for calling. maa ngi leen di nuyu macha allah. Fay nañ la. seen programme bi neex na. Jërëjëf. ñu ngi leen ay jaajëfal bu baax a baax a baax a baax. Thank you. Mr. Jallow. Yow li nekk sa contribution. mais man suma contribution mooy. yéen Gambia Media House yi bàyyi leen di diaboliser Adama Barrow. Adama Barrow is a Gambian like you people. APRC is a political party register. Is a Gambian. All of them, they are Gambian like you people. Bàyyi leen ngir yàlla di diaboliser Adama Barrow yéen tamit. Bu fekkee def na lu bon wax leen mais bu defee lu baax wax leen. mais su fekkee yéen a ngi toog foofu yéen a ngi wax majority of Gambia they are against avec coalition avec APRC ak NPP loolu amut te gis nga Gambia nañ bàyyi ay yëfi naa fekk nit ñi dañ bari ay 95% Gambian naa fekk lañ baaxuñ yaa ngi dégg ndax dañuy xeex APRC ak NPP la ñuy xeex mais yéen media itam da ngeen war a neutral ngeen nekk si diggante bi bu fekkee def na alliance yéen nekku leen foofu di jooj ni di wax non majority of Gambian they are denied alliance avec APRC ak NPP yéen xamu leen ci dara wala da ngeen def sondage bi defu leen sondage mais media house Gambia yi QTV rek ak Africa TV ñooy wax ci Barrow lu bon ak lu baax mais ñeneen ñi moom lépp lu Barrow def lu baaxut mais yeneen political party ay UDP ay yeneen lépp lu ñu def dañuy tàccu mais loolu baaxut Adama Barrow am na right constitutional right ak coalition bépp parti bu nekk ci biir Gambia même APRC tamit am na the same right coalition ku bugg a coalition wallahi bu fekkee APRC dañu waxoon ne dañuy coalition ak UDP yéen yëpp da ngeen ay tàccu mais comme NPP la yéen yëpp da ngeen ay against loolu baaxut mais APRC doomi Gambian nag am nañu right ñu alliance ak NPP te kenn mënu ci dara te kuy gi wiin nag ëllëg loolu kenn xamut yàlla rek moo xam am na ku woote France maa ngi koy gërëm moom loolu la wax am na ku kool tamit xam nga fan Italie fii comme moom tam xam nga Boubacar Diallo suma tooma la maa ngi koy gërëm mais ñu lay wax ne NPP mooy wiin mooy UDP mooy wiin ñooñu xamu si dara laa ya'lamuuna al-ghayba illa Allah yàlla rek moo xam lan mooy xew suba yéen sax xamu leen man ñii xool xaw ma yàlla rek moo kan mooy wiin mais coalition bi ñoom ñaar am nañ ray pour coalition mais léegi nag des na si nit ñi ku mu bëgg amul kii mu bëgg mais man am nañ ray ci ñu coalition wala APRC léegi amatul ray si biir Gambia ngir lan ngir Yaya Jammeh loo wax ñu ne APRC baaxul te yéen ñi toog foofu Yaya Jammeh moo leen ci school Yaya Jammeh ngeen jàngat da ngeen wàcc ngeen ñëw toog foofu Gambia Talent TV ñu ngi leen ay fay da ngeen war a sant Yaya Jammeh sax wóor na man yéen kenn amul seen 25 years school Yaya Jammeh ngeen jàngat da ngeen kii ngeen wàcc ngeen ñëw di toog foofu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mr. Jallow. Sa call bi rafet na waaye di wax ne rek actually we did not sit here to criticize or ñu yaaxa President Adama Barrow. I think ñun suñu office most of them think that they're Barrow supporters or whatsoever, and we are not that. We are here to sit and then ñun tamit ñun dañ dee def suñ survey before coming on board ñu wax luñ xamut déedéet. All this while luñ dee def moo nekk we go out there, we do our surveys, we talk to people, we have a lot of vox pop tey buñ def with regards to NPP and APRC coalition. So dinañ bugga yéen tamit suñ ko play ngeen déglu te wax nañ fi lu am solo. I think Mr. Jallow dafa later dugga si rek, but we've said attaquuñ fi kenn te waxuñ fi lu bon with regards to benn political party. I think that's fine, this is understandable. Yes, but also wax nañ fi ne APRC am nañ the right to coalesce with any political party in the Gambia if they feel or they deem it necessary to coalesce with NPP. They have the constitutional right to do that. We are not here to say bahut wala bahna, but what we are saying is a lot of Gambians express disappointment. Though even APRC ñoom neen seen bopp am na ñoo xam ne ñu ko bëgg am na ñoo xam ne ñu ko bañ. We have to be realistic, and also we have to be factual with regards to how we portray information out there. So we are not here or talking for because we want to
criticize Barrow government or dañ buga criticize whosoever it is. They did. Ñun dañ talk we made our surveys already. We'll be reading some of the posts that we saw on social media so that people could also know how some of the Gambians think out there. And I want na ko fi amna ñoo xamé they were celebrating it. Amna ñoo xamé they don't even acknowledge it at the first place. So we are not here to, attack any politician or any political party. We are neutral as it is. Gambian Talents has been one of the media houses in the Gambia. Has always been neutral with regards to this political parties. We are always been fair to them. Yeah. We are always been. Our doors are always open. I think even President Barrow living engagement gonna cover, so to an extent people think that we are NPP. So that is it. Yes, we still have a caller on the line. Yeah, hello caller. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Anne mara abenyade. Meja. Ara don tele mo El Jallo. Okay. El Jallo. Yeah, abenyade. Minya ibe kumandiro ke kamintole. Based. Nice. Biminetala contribution of Nangata Nasola Carol. Okay, bon, ngali kontong ani lamoy talbe ani mele fumandiro ki jelto yalong ada mo ani ngala miro ani ngala jeri nyang. Okay, ndenga men long politiko musana o yaleti. So aman jare kumala aman jare kudol men yalon ko aman jare katu badi ngolte because melu be sir wollem badi ngolte but APRC and NPP pour ka kapunyola ntama problème oje comme nyen koto ke ya po nyamento sai APRC ay right sotole aning pati mendiate Gambia pour ani wolu ya kafu bayri APRC mu Gambia dingolti commentel mu Gambia dingolti nyamen okay bayri ni inin baro man kafu rek inin dole be kafula ni inin do man kafu rek inin dole be kafula keta nyawonya okay ngamira problème men keta jelto ngamira lida nyinem melu be du nyato melu be jelto ila supporter wol manke motri men yalon ko ini mo manyanna kafla pero but the problem is kotingol men yalon ko inin APRC man kafu wala kanin ko sai bake so sai ni tara NPP fanan comme ni tara APRC ni UDP lebe kapuri nyoma non to bi APRC NPP fanan the same word ibe wala plano you understand me so fem men kumayata APRC ye right soto comme UDP right soto nyamen comme NPP right soto nyamen comme GDC right soto nyamen comme pati membe Gambia right soto nyamen Gambia APRC fan ngamira ya soto wala nyam so ndeme men danila molu men yalon ko ka kumandiro ke ani Gambia dingol melube Gambia ani Gambia la bantala alen denga kafu ngake bakilin ti nga politiko muta sanaw ya bolti ni tambita aw wala kumayata ndangalon ne ko alaye banko di menna wo ya sotole be pare wo kay wo molu yake nyawo wo tambita le be pare bayri alale ya long moma long po adama barole be sila fo UDP le be sila for hadi esa fan asike no president of the next election because moma long ala doron na ya long so bayri abe wala nyama na nganyo muta ngake bakilin tim pati yemenje Gambia ni la badin tije ila friend bi jele to wo pati te Gambia men ya long ko no ibadin tije i friend tije to wo pati te wo sotla Gambia so wala yatina kuma beto pango abete ata adama di ngoto bake pero kuma jawa ama adama di ngona fa fenna ngali kontom ngali jari alla do ko nyimala ni mo yenna kuma moy nyado nyala na hakke dani ala ni kilata ala barka bake okay
Abaka atake tomo timi alon ko akatu call kala wati nana tan na show la Carola mayona. Yes, ñu ko jaajëfal bu baax di jaajëfal képp nga xam ne tamit jël na time am pour mun a gis ne mun na moo call pour mun a joxe am contribution si topic bi nga xam ne boobu lañ leen indil tey doona topic boo xam ne coow yi bari na so I hope as time goes yow tam mun ngaa jël with other posts yi nga xam ne yooyu leen daal di gis am social media gis neen am nit yu bari outspoken people jógeen ñeneen joxe neen sa am satisfaction with regards to loolu am ñeneen ñu ngi ko daal di criticize si li nga xam ne moo nekk am coalition bi nga xam ne moo war a am si diggante NPP ak APRC. Yeah. Amazing. I think we still have some text messages on our WhatsApp and also on the YouTube page so that you can at least. Yeah, bala Aïssa di pare si foofu ma daal di jël some of the messages yi nga xam ne di bàyyi ko si YouTube bi. Kooku di Ali J te mu ne yes brother speak well. Kooku di Haruna Ba mu ne hi sister Barrow need to definitely the same person mu ne he is not the right person for the country. Ali J te mu ne but APRC and NPP they do very good because we all buy our interest. Kukulamin Tara wala muna this coalition is the best because Gambia we need reconciliation in the Gambia. Ali Jayte mune wow the man is saying the truth. Thank you very much. I'm calling to join their contributions to topic but yeah. Amazing. Thank you guys for calling. But yes, you're still watching the Gambian Talents TV. And we are broadcasting live in our studios, and it's the Birr Gambia show coming you live every Monday to Thursday. Whereas we bring interesting topics for Gambians to also shed light on it, to also call and also contribute and share their views with us in our studios as well. And we are still having calls coming in. Yeah, hello, call. Ibrahim. Okay, Ibrahim. Ibrahim, yeah, man del siwat. I'm gonna radio station nila. I'm not going to bulan ton to ñeneen mer because I'm gonna ni ñangi gis diga be pare suñu wax diga bi some people I'm gonna they become bitter about it bulan ton to yi sunduri bulan ton to bulan faale ku demul Ghana sa xam nga ne guddi la ñoo reere gis nga Gambia ku dem Gambia gis Gambia lu moo demee yow sa bopp di nga xam ne ku bëgg sa réew. Let me put it into this context. Ku bëgg sa réew Gambien bu bëgg sa réew wallahi la I believe so ne warloo support Barrow NPP because of kii fu mu ñu diril fu mu diril Gambia dafa delloo Gambia from the frying pan to the fire ñun we are even better during Jammeh's era than even Barrow's era today. Very ashamed pour wax lii yow ngeen da nga wécci pour am lu baax nga ñëw taj ci li gën a waa nga lifin xaal bi guddi lañ ko aaji so moo tax Gambien si this time dama bëgg so naa aaji xaal lamba leen xaal bi ngeen lamba ko ba ngeen yéen seen bopp ngeen xam ne xaal lii xaal la ngeen jël paaka ngeen def foofu ko na si ngeen ubbi ko nga opéré ko comme ni ñu opéré xawma something like that ubbi leen ko ba pare ngeen xool ndax xaal bi ñor na ndax ñorut this time election bi moo gën a important Gambia this year dañu bëgg ñu assi loo xamante ni daal at least daf ñoo ñamal loo xamante ni dañoo ne suñu xamoon kii teel a ñëw waaye election bi this time bu leen kenn tiital say bu leen ragal seen liggéey bi li ngeen ko def après lii nga ko def déggal ñëpp even DW TV léegi laa fa jógee di comment seen website bi the same thing everywhere si àdduna bi mu ngi tasaaroo because it's the same it's a big disgrace towards NPP so Barrow administration dafa feel Gambia woefully so ku bañ ñu wax loolu nag loolu des na sa diggante yàlla man I just left Gambia not long ago so man I have seen what is going on there not every year man fa déggu ne loo xamante ni lay li tama ko wax so dëkk boobu nu moo demee dëkk bi every year soo demee daf day gën a worse than year bi nga fa jógee this year dem naa fa jógee fa su ma demee next year damaa fekk ne next year bi mooy gën a worse than this year ñun si loolu lañ nekk di dund Gambia so nañ politique la waaye politique liggéey sa réew la politique moo di développe réew soo buñ naxante si politique soo buñ na suñ nit ñi nga xam ne jànguñ nañ leen woon digg nit ki loo ko bëgg a waxal sa diggante yàlla Barrow is not the solution nekkul Gambia suñu solution so Barrow xam nga ne because nekkuñ taxaw sa kanam carrément ne la man xaw ma so ñi xam ñoo nekk suma boor yow ñi xam ñu nga daaxaleen dem enu ñu xamut nga asi leen sa boor what do we expect so Gambian si
Baro man loolu la ne was ma di fii naka la Baro li ñoo face ñun Gambian si lan la ñoo wax su time campagne jotee man loolu laa bëgg a xam because from A to Z mun naa koo neem fii ba ëllëg du ma ko jeexal you know promises yi nga xam ne mu ngi si campagne promise campagne bu 2016 yëpp laa follow so yaa nañ suñu nelaw yaa nañ xam nga many people contributed immensely pour kii ñëw into power because of ñu ngi feel like mooy improve suñu life ak suñu nit ñi ñun soo gisee ñu sonn si yéen Gambia mën nañoo toog ñu tees boppa waaye dañ feel like ne foofu lañ jógee ñun foofu lañ am te foofu lañ bugg a dellu so bu dee toog la rek nga am sa bam nga rek sa beautiful life nga am sa liggéey bu baax di am sa pay bu baax nga feebar nga dem bi docteur nga traité machine yu baax ñu check la léegi-léegi wala luy sa problème so xam nga ni du loo Africa waaye soo gisee still now ku toog yi di fight ak dëggam dafa am nekk di gis suñu dëkk bi nu moo demee nekkul di dem si yoon so this is the xam nga rek sooy waa ñeneen di mer waaye buñ mer politique naxante la rek opinion la nga wax ma yow la soo ko joxee su nga joxee suñu dëkk bi naka nga ko yóbbu yow nga ne ma nii laa ko yóbbee man la nii laa ko yóbbee suñ gisee ñoo dee utee waaye ku gis nen nag nga ne la ngi nii so lii moo nekk suma contribution dee réew moo tax ma del si wante thank you maa ngi wax follow seen programme bi du ma dee raw thank you Ibrahima bu leen kenn distract yéen a ngi def seen liggéey opinion ni nit ñi la so nekkul yéen seen opinion Gambia bi ñëpp a even diita bu léegi laa ko jógee riit foofu maa ngi faa comment seen website bi sax léegi so the same thing ak nag yëpp a ko waxanto so yéen a si mujjee jot di bi déema ni ñaa ngi ko mu ngi tasaaroo si àdduna bi because of xam nga rek gàcce la so people we are not expecting this ñu ñoo gis ko so salaamaaleykum mooy suma wax bi jërëjëf thank you very much thank you we appreciate it a lot thank you ñu ko jaajëfal bu baax di ko wax ne thank you very much baax ñu ko wax ne politique comme lu mu ko waxee rek man wax naa ko si soose politique yu mu ñoo yaayaale you know luy nekk suñ different bi moo nekk we differ from opinions so loolu at the end of the day ñun ñëpp benn lañ exactly so buñ nangu politique mu daal di ñu divide yes and we are not here for a particular political party or particular individual. So yes, with regards to some of the posts that we screened short during when the announcement was made, this one is from Zahra Samate, and she said, after everything that happens in 2016, this is how Adamo chose to repay Gambians, ? Who would have thought a day like this will come? Ki yalna suñ ahadal. So that is it. This one is from a very vibrant young person on social media. The voice is always heard. Mom dal whatever Barrow thinks he's doing, he must understand that nothing can stop Jambe from prosecution for the crimes he committed. Jambe to justice may not be now, but that does not mean it's not forever. Barrow has ensured that the transition and all its work failed. The failure of the TRRC will be the biggest betrayal he could ever do. Just like Jambe was defeated during 2016 presidential elections, Gambians will decide if that same Jambe deserves chance. Barrow is going after nothing but selfish partisan interest. Jambe committed atrocities under an APRC government in which Barrow set up transition to correct ills of the past. But all these works don't seem to mean a lot. You have your vote. Decide if Barrow deserves another chance. But to me, Barrow does not under NPP, let alone a coalition with the same political party whose government violated and humiliated the dignity of Gambians, deserve another chance. Let's see what some other people wrote. This one is from a journalist, and he said, imagine the candidate I endorsed and campaigned for during the most brutal days is part of APRC coalition, politics of betrayal and dishonesty. This one said, Lamin K. Sedi from the NPP camp said, APRC is a legitimate party and her members are citizens of the Gambia entitled to all rights guaranteed by the Constitution. Now, if individual members of APRC can commit crimes,
should and must be accountable for their deeds. There is no major opposition party without APRC supporters, so spare us with the victim card. State House retain already. NPP will deliver, inshallah. Interested. Yes. This is coming from Gambians, both home and abroad, who were expressing their views with regards to when the announcement was made. And this one says, Barrow is disgusting. I am so disgusted. This one is from Rafael Diab, and it reads, I am here that the agreement says they will scrap the TRRC and Jambes should be allowed back. Now, let's see how the international community, especially the EU and other donors, will react to this. This is clearly a red line, and I really do not know who was advising Barrow, but he clearly made a huge mistake. Mune, just like how Solo's murder triggered the downfall of Jambe, this is my option. This, in my option, will prove that. Oh, I don't know what he wrote here though, but I guess he is also talking about how Solo's death triggered Jambe's downfall, and also probably this might be an idea. This might be also another one for Barrow. But and I think Barrow is a very good person who deserves who can deliver to Gambians with but Lord the Africa support from all Gambians, all political parties, and the international community at large. Yes, and he says very important with regards to how this EU and other international donors will react to the announcement of this, because we know EU, UN, ECOWAS are key components that are one of the stakeholders that Gambians rely on and are working towards. So, ya ini sa technician bi mun la signal nga ko igno suma technician bi ma signal depuis Alaikum salam. Wa alaikum salam. Ma dal ki and important bi nanante so di ma ngani ko mandiro ke tam ko ta mo ali jaite Spain Aliou ngalla ka chale la moya baraka ba okay baraka ba ke bi mi ke sara contribution. Yeah, Allah kacha kumata bake so mobe bata foka. Mande ngol ko nyaadi ka befo. Yo, nyimu kuleti me along ko very simple and easy. Because Gambia ntenga menje political musa na reality. Bini winter so my finance win. Yeah, molem. So ntenga menje do Gambia mbe kafunga ke kilinti. Politiko katambile ninga kumo fonyo eme alonko amanya na fola soma ninga nyoje silo kankara kungo jimindi nyoy yito nyula coalition la problem so ila même ila interest ya wala jube yake anyanta support la kan because ngaje le ka fo na try ke mamandi anu so saji foi te mana sa dia kafta o mala tentolet yo Gambia la coalition follow. So nte nimbe mo blame la Gambia ka fo momi alonga coalition nyinti nya force. Because ntel be janne ta jembe Gambia je so nga kol je ta ka nyame na ke ba alfa sala te follow ne manyan na withdraw la ko nyiko because ka fo membe benu je nsa fo no mol sa continue ka fa tere mo be la kebat. Barate me withdraw ta je mole na ta polo mo be sa ni aye kujama kita fengo kolson nyunkono kolson man even 5 months amasi ya janjanda yalo mukule tuwe yalo ko malubale moti botobe obe tambitale o muku tambiri molati mbena aka mbe men no maka nyala ensi o futandama anbe dwadro memun na kairoti ala ma okay yo bar nyinyo saboni nyo ndroni nyo waibo ka nyola ngai bo bondi fenko medial kono nyimbe mukule simalo amam fen nafa ninte ngake amam fen nafa nte fa e jurubo mende bos momo ya jente men ngasenje ay jurubo soto jente ka nyota ne so ponsi tamba mari ne because ntele ngake fo moli yaji
So Gambia nyanta o sifal nyanta o lebon la nyotema. Na ku ko tembula nyotema is better than all this kind of nonsense things. Political let na tambita le. Nyanta menke la banko mbe uranga do ko ke banko so ma banko na tara nyato. Min fana me bolan tel fana to nyol be na la. Tel ngado ko da bula men tel fana ba tara jende na esem. Ya jamme do ko menke. Ha ya jamme do ko menke. Ate wulta. Barona ta jointa fana do mandi menke. Na fana wulita ni mo do fana nata o fana ate menke o fana ba o te o kela ko tenken a fana ba ta la ti abula men ta be chokya wala na esel isbeta bari ñu ñoo ne ndo ñu ba ne ndo amma fen na fa Gambian ko le nyanta kala mutala wala le nyanta kala mutala wala le inshallah ala ma kayro ke nalbe amin atel kana kampale alkana kampani ma ñu te no jamol menfo si alo momo kala mi do ko le fo ba ñi manke toroto afana nga memfo mu kule tumi alon ko normal aya fo me walde aliya mo isal fana nyanta decision mental al si o tano al titano wala us ñi be mu ñew kalandirole yo thank you inshallah ala man kayro ken nalbe inshallah assalamu alaikum Yes, we're still having calls, but Amidiba is telling us we are left with 5 minutes. Amidiba, wait, don't add more. Yeah, hello. Hello. Yes, na ngeen def si. Hey, thanks. Tur bu nekk la fo ñoo kolé. Maa ngi tudd Abubakar Santa Sedika. Abubakar Sedika. Yeah. Di kolé fan. Maa ngi kolé Canada. Waaw. Yow li nekk sa contribution li tey. Waaw nuyu naa leen ñun ñaar dégg nga yéen man nuyu leen ñun ñaar dégg nga. Fay nañ la. Waaw action Ibadu bu rafet dégg nga. Jërëjëf. Balaa koola bi nii ku kooloon noonu waxoon waxaat. Waaw comme ñu mel ni ñuulu da leen di déglu bu baax lu ñoo wax yëpp dañ ko teg si yoon dégg nga. Ba pare comme like anga nit yi comme like lu ñu dee wax ne APRC NPP coalition bi ndax neex na nit yi ndax neexuñu ndax war naa am ndax war naa am. Su leen neexee gars yi def leneen lu dul coalition sax suñu yoon nekku si. Ndax duñu Gambie lañ gis. Waaw ak nu mu fa munti demee kenn du dem bàyyi sa morom suñ kaw la moo ko ndax du dëgg. Waaw so mu ngi ni billahi leer na ma mun naa koo waat su ma diggante ak yàlla bu ma binda ki war a jaalaat next 5 years si di nga gis loo musuta gis sa life di nga dégga loo musuta dégga sa aduna billahi wallahi tallahi si ñun Gambie lañ am nekkul ñu nekkee Europe nii wis nañ pour toog for the rest of suñu life xalaatuñ ko suñ sañoon sax tey suñ dëkk la ñoo dellu ñu dem toog fa la jàmm bi nekka fii soo xamee lu nit di dunda torox kese waaye kenn doful jine jàpp la nga dangaa delloo sa bopp foo jógi ndig sa dëkk nu mel xoolal fii sax suñ ne booy ne waa nii ku nekk di daw di uti fu ñii di xaru yow xalaatal kuñ war a ñu ne dañ koo delloo de muy xaru sa on dëkk ba foo nga juddoo yaroo fa maagee fa si sa moon ne foofu neewul waay soo kii moom kii billahi wallahi talaay na dem su ma diggante ak yàlla na dem ba pare coalition bi dafa tax gaay gën a leen down man loolu laa feel because APRC fu mu nekk ni xaj na ñaar ñii dañoo demee nii ñii demee nii te ñu bare nga coowoo ne nañ leen sànni carte dañoo nax gaay yi billahi xaalis lañ bugga si gaay yi seen programme bi neex na de te ba pare interest na trop ku si mer nag yaa xam suñu yoon yéen moom seen liggéey rafet na yéen a ngi ko teg si yoon fii ku def la ñoo wax ku def lu baax dañoo wax ku def lu bon dañoo wax waaw seen yoonaa ngi nii leer na de bu leen ko kenn xajamal dégg nga thank you su leen juus tegoon seen boor sax ngeen naan ko seedal seen xol ngeen xam ne élection bii jëndal ñu juus insha allahu rabbi ah ma nga jëndal ñu juus xanaa nga bañ siis loolu na ma neex sax fu ma jëndal leen juus ngeen teg ko si table ngeen ko naan ndànka mel ni kuy ñaawal waaw ma loolu lañ mel waaw lii lañ mel de seen jikko daal mu ngi nii yéen daal si kaw si kanam rek yal na leen yàlla gën a aar te sutura leen dégg nga jërëjëf suñ dëkk bi yal na fa yàlla def jàmm boo xamante ni musuñ koo seetu ci live amiin yow xoolal siis ñu naa Tanzania seen président bi daf ñun foog naa 1 month seen rawee ñooñu président boobu xoolal lu mu def ci within 4 months 9 months xoolal lu mu def
deka bo strasin ban amna ko bus stop comme like Europe deka bi fat changes bu gaaw wala Rwanda ñooñu dañ am ay lifin xeer nañ ay xeer waaye taxut faata nañ ko ba léegi alhamdulilahi rabbil alamin waaye ñu suñ dëkk mosu ñoo am benn problème ba léegi mu ngi mel ni raamul sade dafa taxaw kat ku war a gis loolu nga naan ne yow da ngaa sànni ku fa nekk koo xamante ni gulóor a fa nekk te santé président buy te santé yow di nga ñaan yàlla lu kooku jiital la non siis na lañ wax lu am waaye okay thank you di ngeen dégg lu nekkat am na moo mel ni dégg soo nekkee si yoon moom di nga dégg lu nekk waaye xoolal yéen seen yoon dafa leer dem nañ thank you waaw jërëjëf thank you very much so Aisa I will urge you ñu jël take time tout su fekkee am yow mu ngi si live si Facebook bi because gis naa ne mu ngi ree ma la la nekk di ree de waaye su fekkee mu ngi si Facebook nga duga foofu gis xam lu fa nekk so mu ñu sig na ne nekk si Facebook you can still go back to the YouTube ñoom tamit ñu kumpa xam lu fa nekk because mu ngi taxaw fii di ñu ree mu ngi taxaw nekkul si Facebook mu ngi taxaw fii di ñu ree mu ngi ñu ree te mu ñu signal ne time dafa jot dañoo sàcca tuuti ñu dañoo sàcca si time bi tuuti danga ma baal ma jël direct call because I think one of my wants to talk to us. Hello call. Hello call. Hello call. We are sorry about that. Kooku nak call na waaye moom nak concentrated for nekk okay kii yàgg naa call so baala la ma rek ma jël callaan moom tam ma dégg moom tam hello call. Assalamualaikum. Waalaikum salam. Gambia Talent TV, right? Yeah. That's very good. Always call the program for Bawak, especially the Sylvester Avenue. Okay, ita to di ma ani no paniro ke coming to. And Ntodi Makuka Nyama from Germany. Kuka Nyama from Germany. Yeah. Okay. Bibi ne kala contribution na na program wala ka. Yeah, no contribution also one because after coming for the because Allah topic on encourage some people they go more than other topic coming for the Kasia. Yeah. So ni mo si ko that topic of why ka mo the topic of for we budget up the extra for the UDP and mo ko balo aning APRC. So but that's no more marko ni me ko be tambila baba ke isa fono at least ito man dila ka 45 ko bi dai bula $1 aman nice one ya we gon del be mo kinne. So don't wanna be a text ke kan ni me ko be nendo kan na sa kina ya mare bondi je or make a text can then do please I'll connect a text for it because then do na ko tala ni kay la daw support do ada ko support mo support no mo support mo kita so a lot of people made nila kwale so no whether people mala no so me flaji but you see people do na okay adiya ni ya yake do na against do bi ako mani na ke do na against abo. It's a problem, and then for more doing that, member against not doing that, member support. So it come in on the sometimes I call your bucket, and you can do the diablo. I'm going to know against. So don't be a number of the Halifa Salam for the second time. But you can more do Java, take cut the front out, you take down, but cut the Mandal, so you got a model for me, but more member Mulnafa. It's very simple. Matagadan topic or the topic on work next we need topic that we talk about. Oh, the agenda so they see call no going do my father boy not the next not the same topic that we talk about. But what is it that you know more yeah, and then Nancy more that they are because he got tired of that. Tell them outside, this is my first time to talk. But so when I moved to like me to money we have more about it. Away from the topic. Take care. All right.
kola ñi nga fa ñam wala ku koy ñamati to ñala we try as much as we can pour kamol limit nanata diamo la karola bari fane kaje mo ka tala diamo ka so ka kuntu akake problem moti so ko be soraje bari kon na fo ñamin ka programme be commencer kan momo yalon ko ilafta ka kumandiro ke ka ifana ka contribute it can make sure 3 minutes normally ka 3 minutes di mola isa yetol fana ye call ke ye la opinion ol fo nanata itol yamira na topic of discussion wolungo abe kalaminti anim fana normally so wahe wax kadu yu ñaaw si page bi da nga gis dañ ko delete instant daf delete so nit yi ñu bàyyi xel na politics is all about naxante jaamalante because ñu ñoo dee demalante si ay xew du ngénte du dëj du xew du taka du birthdays and everything Gambians we have to be each other's keeper waaw politics su ñëwee nañ politics because time politics lañ nekk we understand that but also politic suñ ko politic of character assassination defamation character defamation and everything the sagante Gambian si léegi we are fond of that te loolu lañ war a bàyyi because ñoo dee saaga tamit ñooñu tam dañ dee am ay njaboot si gannaaw and they are respected people in our society so what Nancy by help we are still having calls coming in but Amidiba is signaling us like our time is absolutely done for today. Amidiba mula banta faring, but I'm still curious and I want to know what is going on YouTube. Pick a call, but I think it's yes, a direct call. It's a direct call. We have them get by call from hello caller. Yeah, hello caller. daal dina teg so ñu ko jaajëfal bu baax ak di jaajëfal képp nga xam ne tam jël na time am pour mun a gis ne tamit mun na moo ko di contribute si programme bi wa di leen wax ne rek it's Gambian Talents TV we still have messages coming from ñi nga xam ne ñu ñuy seetaan si li nga xam ne moo nekk Facebook bi so we have a message from Mr. Good Bojan. People, let's do something fast. This can't be happening. This coalition doesn't even sound good, Gambia. Lamin Tarawale mune there is totally no solution among them. Then because some of them were in Barrow's government and if nothing works, we can't let them out. If they were there, anything Barrow did is good now. Usman Jalo mune billahi Ibrahim, you are right, brother. Gambia is very, very sad right now. Billahi, to the hospital and school and the Gambia International Airport. No, billahi, nekon, binekon, mi Gambia doina waru. Kooku di Alaaji Sonko mune Usman Jallow and Usman Jallow the same as mune the problem in the Gambia country, we don't have a good president in the country. Billahi, Gambia is a small country. Yes, you are right, Usman Jallow. Mune Amidiba. What is your problem? With 5 minutes, please don't do that. Let us continue, okay? Because Gambia is our Gambia indeed. Right. Mune wow, koku no de mer mune mer koku mer rek ku mer bokulo ci programme bi billahi waaw ñun daal no stress la ñoo dundee mu ne bot may mun kooku dal français la ma daal fu passage la ma jox kooku ma mënuma ko riit ko ñu ko jaajëfal bu baax di jaajëfal mo Ousmane tamit mi nga xam ne moo leen nekk fi di attaque Amidiba xam naa ne it's high time pour nga talk to Amidiba because daf ñu leen lakkal fi all the time mu ñu wone 5 minutes waaw ba tey ñu ngi am some of the posts boo xam ne nit yi def nañ ko on Facebook kii nag muy call on fii sax xam ne nekk Amadou by force of GMC moom mu ne Smiling Coast has cried again. New struggle has started in the Gambia. Kini Mune, I urge all opposition parties and to come together to also form a stronger alliance against Barrow and APRC. Kini Mune, NPP wow forever. And Kini Mune,
what condition led to, NPP and APRC coalition, a marriage? I want to read the MOU first, and we all want to read the MOU, yeah. but gis nañ ne as of now ñu ne the MOU will only be accessible to send party supporters yi so loolu moo happen kii nag mu ne Barrow to State House December 4th or December 5th 2021 kii nag mu ne all political parties in the Gambia should come on board and form a coalition but instead to fight each other. Thank you. Yeah, thank you very much. So, waxtu bi daal comme ni nga waxee rek waxtu bi dafa jeex fi fu mu nekk nii waxtu bi xoj nañu ma su ma daal di tàggatoo ma di wax ne rek man waxuma la yow nga tàggatoo man dinaa tàggatoo ma tàggatoo because xam naa ne time jot na in any minute Almidi ba mun naa ñëw mu fay caméra si wala mu indil ñu advert so balaa loolu rek man mun naa tàggatoo suma boppa di jaajëfal képp nga xam ne jël na time am pour daal di call mun a contribute si programme bi di leen jaajëfal bu baax di leen wax ne ñu nekkaluñ for any other political party we are here as Gambians we are speaking as Gambians kon bu ñu kenn miscode wala bu ñu kenn misjoin daal di wax ne dañ nekk fii pour wax lu nga xam ne Adama Barrow def na ko li nga xam ne lu war ñu daal di ko coowee wala ñu daal di ko waxtaanee fii political party bu fi def lu baax dinañ ko waxtaanee political party bu fi deful lu warut dinañ ko waxtaanee so we are not here for any political party ñëwut fii dinañu kaas paw mu la ñu ne Gambian Talents TV jël leen ni dugal ko seen biir kaas paw mi tamit wala jënal ñu lii ak lii bu wax ne dañ leen bëgg a jàppale so ñu leen a wax ne rek nekkaluñ for any other political party do we are Gambians or we are entitled to our own opinion waaye waruloo ko indi si sa liggéey ba tax ne kam nit ñi war nañoo xam si li nga nekka so ñu leen a wax ne rek ngeen ma bàyyi xel si nit ñi tamit ak also tamit ñuy daal di jégalu because wax neexut yow mun ngaa waxee nii kala gisee ko leneen kala gisee ko in the other way round kon ñu leen a wax ne rek ñun tamit ay ndaw leen te tamit dañ nekk di jàngee from you ñun tamit da ngeen nekk di jàngee from ñun nga xam ne ñu fi toog kon ñu leen a jaajëfal bu baax dina wax ne rek seen biir Gambia show soobee yàlla ëllëg dinañ fi ñëw with another interesting topic bi nga xam ne dinañ ko indi pour waxtaanee ko ak yéen kon ma daal di jaajëfal suñu technicien yi ak ñu nekkoon si gannaaw caméra bi kooku di Ameth Diba borom 5 minutes si lakkal nañu te sonal nañu ak kooku di Seeku Sadio bi nga xam ne moo ko doon jàppale foofu it's a bye from me ba suba inshallah. Thank you very much Maimuna mbari njibirami beba njibe kanyin taben aliyamoyle na jola dinno ya fanya ntelen kibata telen dinno aya fanya men being a topical centered on the APRC and NPP alliance mialonko finally it was one of the biggest open secret but finally NPP sitale ko ha to nyalen akitale APRC officially a press conference kumandile ka foko ha to nyalen de ye MOU sign le pour alliance form with NPP. Nikita Kuleti Mianko Kabrakita Gambians have been talking, both home and abroad. Nitata getol to college, Nitata silol kan college bantabato wala ka fo jamengol to chojol to itata dawo dai kan ibuka fanga moy na make nyinti bari ko maymuna ya fo nyami antol mantara sirin janka any politician la pata on ka fo kon kanyine faral o kanyine sembentu ya hani as a media house. Now, one of the most key important thing at the back of our mind is the neutrality. It's very, very important. And also, mukasire nka kumaken songol falie. Ni site ya all the time. Nka na fact finding sol kelo nka siye jan nka kachana nata Gambia la kuola. So nyikita ko temia diamo fanadu amandia. Ni atanu na ko fo jamia lonko. You feel like ko amanyang wala you feel like ko other party criticize kan or whatever maflali ko ne diamo de amandia and momo it's entitled to your own opinion as usual and we respected yours and we also want you guys to respect ours is the most important ko Gambia dum Gambia kilinda malati mo be den ta Gambia ye momo je nyim political arena kono ibe it have to run for presidency all the
they have is Gambia at heart. They absolutely have the interest of the Gambia. For a kende malum fa abetema momo lonje. Like the saying goes, we cannot force people to vote for individuals or parties. Gambians and electorates, Gambian miyalon ko ye katre zoto katre kese kiline bebul. So iba faila miye itele yalong. But make sure if you are voting for these people, go out there, look for their manifestos, listen to their proposals. That is the policies, the agendas, the programs that they'll be bringing for you, because it's the most important thing. Ni moko kone ira carte dina mi important wala nyintiko itabe mine kalanya as a Gambian nyata nuite sita nyim palasoto nyanta kake one of the key most important thing na aning fana yemine soto Gambian nole ni sita imansio but itabe mine deliver to Gambians expectation and hang kana leaders will mutako ni sita ye dama to hold no accountable. Every reader I'm serving in our public offices should be held accountable for their dealings even minke kam, because nyanta kalon bari na lon ko na banko arrange keso kono. Most of these people are kodol kabol to ikatany ministerial to ikatany institutional to, so are important na programme no fana salon ko ida kodo kadundami aning a development on fa Cameroon ng Gambia no kan. So, in our political season, we have only 3 months away from elections, which is important. And in Nigeria, politicians will be finted the agenda for Gambia no le nana tako niata no ibe kate ol dira minna. Nyinke takule timianko Gambia no nyanta kalone. The sweet talking and then kanyo nini wala ka Gambia no nini nana ta akula anyanta kabane. Gambia no like some of the callers said nana ta. Gambia it's still where it is. It is not moving. So vote for the right people, vote for the right choice, and your choice will be well respected, but also it is important for you to know the person that you are voting in our public offices. So nakuma kumo for yalon ko atol yaje otherwise diamo mandia andong hanamadingo mantimba bafla you go have a wonderful evening, and it's a bye from us for today until we come you in your way tomorrow, inshallah. We might also bring the same topic tomorrow for people to call, because we are seeing a lot of missed calls, 100+ missed calls on the phone right now. So but Amideba is telling us since way long, I don't know when, she's telling me I said to it's time. So we're going to take leave of you until tomorrow, inshallah. Have a wonderful evening. Est-il vrai que le vaccin contre le coronavirus a été créé pour développer TRRC race noire? Il n'y a aucune preuve scientifique que le vaccin contre le coronavirus a été créé pour réduire la race noire, en particulier les Africains. En fait, cela vous aide à vous protéger du coronavirus. Alors, faites-vous vacciner, vous, votre famille et la société. Panmar Physiotherapy and Rehabilitation Clinic is the first of its kind in the Gambia. We have inpatient service and outpatient services. Panmar admits patients and they have intensive rehabilitations. That means treatment 3 times a day for 5 days, from Mondays to Friday, and on Fridays they go to their families to spend time with them, to have family. Our patients come on regular appointments, probably 2 or 3 times in a week for treatment. We treat patients with arthritis, with back pain, stroke patients, fractures or after fracture operation, paralysis of all types, and we do treat both young and old patients. Panmar Physiotherapy gives quality physiotherapy treatments to Gambians because we are qualified physios from different parts of the world. If you want to receive monies from UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world, Supersonics Money Transfer has got you covered. With the largest payout network in the Gambia, you can now receive your monies anywhere you are, from Kartong to Koina, with less hassle. Yes!
You can receive monies from your family and friends in UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world with our safe, secure, fast, and convenient service that offers you the largest selection of payout locations in the Gambia. Supersonics Money. If you want to receive monies from UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world, Supersonics Money Transfer has got you covered. With the largest payout network in the Gambia, you can now receive your monies anywhere you are, from Kartong to Koina, with less hassle. Yes! You can receive monies from your family and friends in UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world with our safe, secure, fast, and convenient service that offers you the largest selection of payout locations in the Gambia. Supersonics Money Transfer. We are currently in 34 African countries and counting, giving you quality money remittance services that are second to none. Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the Supersonics Money Transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics.